ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സിനിമയുടെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം, അതായത് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് ബാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വണ്ടി ഒന്ന് ബാക്കോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. വണ്ടി ആദ്യം റോഡൊക്കെ തോന്നിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. വെള്ളം അടിക്കാനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെള്ളം അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലൊന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. And you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Friends, നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റും അതുപോലെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. I never really liked the way you dressed. I guess I thought your style might grow on me. You're never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. So friends, നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ വെക്കാനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിനുള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റാം. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too. ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലത്തെ എല്ലാ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സും അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഡോറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. You didn't think I'd go, but do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I pack all your things away. You're welcome. Broken promises. So friends, ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമാണ് അടുത്ത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്, വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Friends, നമ്മളിവിടെ വരുത്തിയ ലിക്വിഡ് ഇതിനെ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വരുത്തി ഫ്രീ ആണ്. നല്ല
നമ്മളിതിന് മുകളിൽ എന്താണ് I guess I thought your style might grow on me. You never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome, but I can't promise that you're gonna be out of work. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ ആ ഒരു വീല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡിക്ക ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതിൽ അതായത് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതും കൂടെയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോട്ടൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കാർ വാഷിങ് കാർ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകെ ടയേർഡായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ഫുള്ളും വണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളും അതായത് ഉള്ളും ഗ്ലാസ് പുറം ടയർ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുൾ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫുൾ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്ത് അതായത് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ കാർ പോച്ചിൽ എങ്ങനെ വെച്ചത് അതുപോലെ നമ്മൾ വണ്ടി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത പണി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ടിപ്പ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. നെക്സ്റ്റ് ഫോർ വാച്ചിങ്.